Saludos a todos mis amados suscriptores del universo desconocido. En esta ocasión quiero compartirles una información que, bueno, a este servidor le pareció muy interesante y apuesto a que a ti también te va a interesar mucho. Y bueno, pues trata de el hallazgo de unos super anticuerpos en una persona considerada parte de una de las poblaciones minoritarias de este país. Aquí me refiero a los Estados Unidos. Y bueno, pues el hallazgo pues por poco pasa desapercibido, y la investigación de este caso en particular podría arrojar luz al mejor entendimiento de lo que es el COVID-19, y también quizás a desarrollar tratamientos que pudieran ser eficaces contra el coronavirus, o hasta quizás pudiera ser información muy valuable en aquello que es la meta que todos tenemos de erradicar el coronavirus de la faz de la Tierra. Así que sin más lo voy a dejar con ese video que explica prácticamente todo lo que les acabo de introducir, y espero, bueno, que ustedes pues lleguen a las mismas conclusiones que he llegado yo, de que de verdad son muy buenas noticias, y bueno, pues es muy interesante todo esto. Así que sin más los dejo con este video. My name is John Hollis, and I have super antibodies in my blood that have made me immune to COVID-19. You could dilute the antibody 1 to 10,000 times, and it would still kill 90% of the viruses. Fue un descubrimiento excepcional No, I'm not the only person who's got antibodies like these. I'm just one of the few people who've been found. que fácilmente pudo haber pasado desapercibido, sobre todo porque John es negro. This has been the most surreal experience of my life, and I couldn't make this up if I tried. The first week of April, my housemate became sick, very sick, with I knew was COVID-19. So those first 2 weeks of April were pretty scary. And so for 2 weeks, I basically just waited for the axe to drop, and it never did. And so I kind of just assumed at that point I'd gotten lucky and dodged the bullet and did not somehow get the virus. Lo que John no sabía era que ya se había contagiado de COVID y ya se había curado. It wasn't until later, in July, that I found out that not only had I contracted the virus in late March, but that I had the super antibodies in my blood that made me permanently immune. Los superanticuerpos de John solo se descubrieron después de que le mencionara su experiencia por casualidad al doctor Lance Liotta. We collected his blood at different points in time, and now it's a gold mine to study different ways of attacking the virus. And the way those antibodies work, in the case of the COVID, is the COVID has these spikes on the surface, and those spikes are used to attach to the cell and then invade the cell. The patient's antibodies stick to those spike tips. And so when antibodies on it, it can't bind to the surface of the cell and infect it. Pero el cuerpo de John es diferente. Sus anticuerpos pueden atacar distintas partes del virus y eliminarlo rápidamente. Some of our patients had really high levels of antibodies against COVID. You could dilute their antibodies 1 to 10,000, 1 to 20,000. That's a big dilution, and it would still kill 90% of the virus. No solo eso, sus anticuerpos son tan buenos para matar al COVID que incluso tiene inmunidad ante las nuevas variantes del virus. Los científicos esperan poder aprender de los superanticuerpos para desarrollar mejores vacunas y tratamientos. I know I'm not the only person who's got antibodies like these. I'm just one of the few people who've been found. Pero este descubrimiento pudo haber pasado fácilmente desapercibido, porque la proporción de afroestadounidenses que participan en estudios científicos es mucho más baja que la de la población blanca. There's been a long history of, I would say, exploitation, I think is the sort of single best word, that has sown a lot of mistrust in the African American community, and I would say an understandable mistrust. Quizás el experimento más conocido hecho con población afroestadounidense es el estudio sobre sífilis de Tuskegee. Durante más de 40 años, científicos financiados por el gobierno estadounidense analizaron a hombres de Alabama con sífilis, sin darles tratamiento. Maybe most notably, over the course of the years that the study was undertaken, antibiotics were discovered and became widely available. So they were lied to in terms of their recruitment, they were lied to in terms of what was being done to them during the course of the study, and then they were denied care
in the name of the research over as many years as the study continued. Out of the disclosure of the study at Tuskegee came the regulations and oversight that we now have for all of human subject research that have been in place since the 1970s and continue to this day. Esa experiencia puede ayudar a explicar por qué aquellos a quienes más ha afectado el virus son a veces reacios a participar en estudios o a vacunarse. We want to make sure that the communities that are hardest hit are at the table to receive the benefits of the things that are developed. And to do that means that those communities have to be part of the research population as well. I just think we owe it to